Madhyantimandasya Yamandalashalakaya Chakshurmalitam Dana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manupustam Sthapitamena Bhutale Swayam Upakaramayam Tadati Svapadantikam Namam Vishnupada Krishna Vasa Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayine Nirvishesha Shunyavadi Pashatari Shatarine Panchakalpa Dubhasha Kripa Sinivedacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, where is Mr. Peruchik? Picking flowers. Probably he's picking flowers for Krishna, doing his homework. Well, maybe you just start, and when he comes, then he can continue. Okay, so welcome back everybody to our afternoon session. Добро пожаловать всем на нашу послеобеденную сессию. Hello. So, how did you like your homework? Как вам понравилось ваше домашнее задание? All right. Yes. Very nice. You can feel it is doing something to the heart. Вы чувствуете, что это как-то изменяет ваше сердце, что-то внутри происходит? By, making some endeavor to pick something nice for Krishna's pleasure. То есть, когда вы прилагаете какие-то усилия для того, чтобы доставить удовольствие Кришне? Yes. Actually, even when we do arti, we should actually offer the flowers with that mood. Даже когда мы проводим арати, мы должны предлагать цветы именно с таким настроением. Yes, best is if we go in the forest and look for some nice flowers and then we offer them to Krishna in the arati. Самое лучшее, когда мы идем в лес, собираем цветы и предлагаем их Кришне во время арати. But unfortunately, often it becomes so mechanical, Но, к сожалению, очень часто это становится очень механичным. Yes, we just pick 3 flowers on the arati tray. Finish. Мы берем просто 3 цветочка на арати, предлагаем, и все, и на этом все заканчивается. Yes, and we forget, the mood with which we should offer it, actually. Мы забываем то настроение, с которым мы должны предлагать. Yes. Actually, in Mahanidhi Swami's book, Appreciating Vrindavan, he's writing about all the different decorations Krishna has, which are made out of flowers. И в книге Маханидхи Свами, Make it a bit higher. И в книге Маханидхи Свами, в книге описывая Вриндаван, там описываются. He describes all the different decorations that Krishna and Radharani have, and they're all made out of flowers. Он описывает различные украшения, которые на Кришне и Шримати Радхарани, и он там описывает, что все они сделаны из цветов. Yes, they have earrings made out of flowers. Их сережки сделаны из цветов. They have crowns made out of flowers. Их короны сделаны из цветов. Krishna even has shoes which are made out of flowers. Даже обувь Кришны, она также сделана из цветов. Yes, and they like those decorations the best. И более всего им нравятся именно эти украшения. Yes, especially when they're wild flowers from the forest. Особенно, когда это сделано из цветов, из полевых цветов. Yes, not the ones from the shop. Да, то есть и также из лесов, которые растут в лесах, не тех из магазинов. Not the ones from the shop, right? Не из магазинов. Yes, yes. Because the ones in the shop, they are grown for material profit, Так как те, которые продаются в магазине, их выращивают с целью получения выгоды. Yes, and they carry their consciousness, actually.
И они также, и поэтому они переносят это сознание на себе. Yes, but the wild ones, they're very innocent. Но те полевые цветы, они как бы в этом отношении очень невинны. The flowers are innocent. То есть они невинны, не несут этого. Yes, like an innocent child. Подобно невинному ребенку. Yeah. Yes, and actually, of course, we know as we discussed this morning, apart from Sambandha Gyan, is to understand that everything in this world is meant to be offered to Krishna. И, конечно, как мы знаем из предыдущей лекции, особенно той части, которая касалась Самбандха Гьяны, мы знаем, что все в этом мире оно предназначено для наслаждения Кришны. But with flowers, very easy to realize. И с помощью цветов это очень легко понять. Yes, because flowers actually have no other purpose of existence except decorating Krishna and giving pleasure to Krishna. Потому что на самом деле у цветов смысла существования другого нет, кроме как украшать Кришну и тем самым наслаждая его. Yes, they have no other purpose in life. Другой цели жизни у них нету. Yes, we can see them like some living entities who are simply happily waiting. When can I give pleasure to Krishna? Мы можем рассмотреть их как живых существ, которые живут и при этом думают, ну когда же придет этот момент, и я смогу доставить удовольствие Кришне. Yes. Why not? Почему? Yes. And, just looking at them, they are all very individual, И даже если посмотреть на них, все они очень индивидуальны. Yes, they all have different shape, different fragrance, different color, so much variety of colors and fragrances and shapes. И если даже посмотреть на них, все они настолько разнообразны в форме, в оттенках и цветах. Yes, actually they're the perfect way to demonstrate our love for Krishna. И на самом деле это совершенный способ продемонстрировать нашу любовь к Кришне. Yes, because when we offer love and devotion, we have to give it some shape, some packaging. Так как если мы хотим подарить нашу любовь и преданность, мы должны как-то это упаковать в какую-то форму. Yes. How else will we offer love and devotion? Как иначе мы можем предложить любовь и преданность? Yeah, so flowers, to collect flowers and make something nice for Krishna is the perfect packaging of love and devotion. Поэтому собирать цветы и как-то это делать что-то приятное взгляду, это замечательный способ проявить свою любовь к Кришне. Yes, another very, very nice way of packaging our love and devotion is by cooking something for Krishna. Другой способ проявить нашу любовь и преданность – это приготовить что-то для Кришны. Yes, that's another perfect way of packaging and offering love and devotion. Это замечательный способ для того, чтобы придать форму нашей любви, преданности и упаковать ее. Yes, by making a big endeavor to make something really nice, not out of flowers, but of fruits and vegetables and grains. То есть также это попытка сделать что-то замечательное, но уже не из цветов, а из фруктов и овощей. It's a very similar process there, То есть это похожий процесс. Yes, with the flowers you go to the forest and pick them, with the vegetables and fruits you go to the market or to your garden and pick them, and then you create something nice there. То есть в случае сбора цветов вы просто идете в лес там и срываете, а в случае овощей вы идете в магазин или в огород и также срываете их, а потом делаете из них что-то замечательное. So, and when you make this nice arrangement, you put all your love and devotion in it. И когда вы делаете все эти приготовления, вы вкладываете в них свою любовь и преданность. And then that flower arrangement or that bhoga offering, they carry that love and devotion. И после этого то, что было приготовлено, они несут в себе любовь и преданность. Yes, you can actually feel the energy if you're a little perceptive. То есть, если вы более чувствительны, то вы можете это почувствовать. Yes, and Krishna accepts it. И Кришна, он принимает это. Yes. Very nice. Это очень замечательно.
Okay, so let us continue on our discussion importance of relationship. Давайте продолжим в нашем обсуждении важности взаимоотношений. Yes, there was a couple of little things which we did not discuss this morning. И была часть вещей, часть таких заметок, которые мы не успели обсудить этим утром. Yes. One thing is, we have mentioned this already a little bit, that the holy name is really the very first way how to connect with Krishna. И как мы уже оговаривали, святое имя – это самый наипервейший способ в создании вот этой вот связи с Кришной. Sometimes we might think to see the deities is the first way how to connect with Krishna. Иногда мы можем думать, что самый наипервейший способ создания этой связи, воссоздания этой связи с Кришной – это через божества. After all, we can see them; they're right there. То есть в конце концов мы можем их увидеть, вон они прямо там. So why is it not the deity but the holy name? Так почему же это не божества, а святое имя? Even though we are so attached to seeing things rather than hearing things. Хотя мы больше привязаны к тому, чтобы видеть вещи, чем слушать. Any idea why is the holy name first? Есть у кого-то какие-то предположения, почему святое имя стоит на первом месте? You probably remember from last time, no? Hang on, not just blabbering out, just lift your hand like in school. Как в школе, по-моему. Как в школе, yes, okay. It helps to make this, to encounter. Yes, but why? Why is the first way for this encounter the holy name, and only later the deities? Но почему сначала святое имя помогает этому, а потом божество? Yeah. Потому что ум осознает, что это божество живет Господь. Ум. The mind? What's The mind realizes, helps realize that the deities, there's God in deities. So, well, that's the reason why the deities are the first way, is it? То есть, это больше аргумент к тому, что больше через божества мы понимаем. Is that what you're trying to say? Вы это хотите сказать? Yes, okay, but why? Why is it, Why do we have to connect with Krishna through the ear, not through the eye? Но почему мы должны сделать вот этот контакт с Кришной через уши, не через глаза? What? Because we are sleeping, yes, all right, we are sleeping. Yes. Yes, okay. Through the hearing, the holy name goes right to the heart. Yes, we are getting closer. The thing is, with our eyes, in our conditioned stage, what can we see? То есть проблема заключается в наших глазах, особенно в нашем обусловленном состоянии. То есть что мы можем по сути видеть? Yes, when we look at the deities, we only see the external form. То есть когда мы смотрим на божества, мы видим внешнюю форму. We only see a metal or a wooden form. То есть мы видим металлическую или деревянную форму. In our conditioned stage, we don't see much more than that. То есть в нашем обусловленном состоянии больше мы видеть не можем. Right? Правильно? So, but through the chanting, through the, as you said, through the sound, that wakes up the soul from the deep sleep. Но как вы сказали, через воспевание, через слушание, этот звук, он будет душу от этого сна. And if we chant with that mood of turning towards Krishna, then Krishna reveals himself. Если мы воспеваем в этом настроении, когда мы настраиваемся на Кришну, то Кришна, он проявляет себя.
And only then, after some time, we see more than just a metal or wooden form. И только после этого времени, с течением, с какого-то времени мы начинаем видеть больше в божествах. Yes, we can see with our eyes in the deity form, we can only see more if Krishna reveals himself. Otherwise, we cannot see anything. То есть в божествах мы можем увидеть больше, чем простые материалы, только если Кришна, он откроет нам, иначе это невозможно. Yeah, so that is the reason why actually only Brahman-initiated devotees should worship the deities. И вот в этом причина того, что только браманы, то есть дважды инициированные преданные, должны поклоняться божествам. Yes, because in order to have Brahman, you must have chanted already a few years the Mahamantra. Так как для того, чтобы стать браманом, надо как минимум несколько лет повторять Махамантру. And then hopefully we see more than just the metal form there. И тогда как бы можно ожидать, что вы увидите больше, чем металлическую форму. Yes, that's why throughout Prabhupada's books, Prabhupada says again and again and again that only Brahman-initiated devotees should worship deities. Поэтому Шрила Прабхупада вновь и вновь в своей книге говорит о том, что только дважды инициированные должны поклоняться божествам. Yes, and we have somehow forgotten this a little bit. Но так или иначе мы немного об этом подзабыли. Yes, unfortunately. К сожалению. Many temples, first initiates are worshipping deities. Во многих храмах только поклоняются божествам даже с первой инициации. Yes, even in devotees' homes, Даже often first initiated devotees worship deities, but this actually should not be actually. Даже в домах преданных иногда поклоняются преданные, божествам поклоняются преданные с первой инициации, но этого не должно быть. Yes, because we have allowed this to enter our ISKCON society, this whole understanding of deity worship is very, very low, very superficial. Так как мы позволили этому явлению проникнуть в общество ISKCON, то теперь как бы понимание поклонения божествам, оно находится на очень низком уровне. Yes, actually when I joined Krishna consciousness, this was not like that. Например, когда я присоединилась к движению сознания Кришны, подобного не было. Yes, when I joined in Australia in 1985, practically no Grihastha devotees had deities in their homes. Когда я присоединилась к движению ISKCON в 1985 году, преданные грехастхи не поклонялись божествам. Yes, they were all going to the temple and worshipping there. То есть они все шли в храмы и поклонялись там. And like that, the deities in the temple were like the center of the whole community. И таким вот образом божества, храмы, то есть божества, которые находились в храме, они как бы являлись центром всего общества, всей ятры. And only very, very few devotees had deities in their homes, and they lived so far away, 200 kilometers or something, that they could not come to the temple. То есть и только у очень-очень небольшого количества преданных были домашние божества, но и причина была в том, что как бы они жили очень далеко от храма, то есть там за 200 километров. Yes, but then when they had deities in their home, they were doing every morning full puja with abhishek, dressing, everything, every single morning, of course. Но несмотря на то, что у них были дома божества, они каждый день делали им полную пуджу, включая абхишеку, переодевание, и таким образом каждое утро. Yes, actually only then one should have deities. И на самом деле вот это вот критерий установки домашних божеств. Yes, and if we somehow cannot do this, then we should have pictures on our altar. И если мы так или иначе не способны это делать, то на нашем алтаре должны быть изображения. Yes, because pictures are just as much non-different from Krishna as deities are. Потому что изображение также не отлично от Кришны, как и божества не отличны. Yes, but with the deity form we can offer more service. Но в форме Господа в виде божеств мы можем предложить большее служение. So actually we should only have deities when we really want to offer more service. Поэтому божества у нас должны быть лишь тогда, когда мы захотим предлагать Кришне больше служения. Yeah, so this is a pretty big and important topic actually, which I don't really want to get into now, but I thought I simply
give you something to think about. Ну, то есть, как бы, это очень большая и важная тема, которую я бы не хотела затрагивать сейчас, но просто так вам немного пищи для размышления. Yes. In ISKCON we have a ministry for deity worship. В Исконе у нас есть Министерство поклонения божествам. Nrsimha Kavacha Prabhu is the minister for ISKCON. И главным там является Нрисимха Кавача Прабху. And last year we finally got this resolution through that any temple or Namhata center or preaching center or any official ISKCON center, if they want to have deities, they have to get the permission of the Ministry for Deity Worship. И, наконец-то, в прошлом году там вышла резолюция о том, что если какой-либо центр ISKCON или Намахата или прочее, или подобное желают... Храм, temple. Храм ISKCON, если они хотят установку божеств, то им нужно как бы разрешение данного комитета. Yes, and he only gives that permission if only Brahmins cook and do the puja. Otherwise he will not give permission. И этот комитет, он дает разрешение только в том случае, если браманы, они готовят и делают, и поклоняются божествам. Yes, he is so strict in this. He is so strict in this matter. И вот, то есть, там действительно все так строго. Yes, he says, if Brahmins are not cooking and doing the puja, this is no standard, unacceptable. То есть Нрисимха Кавача Прабху, он говорит о том, что если браманы не готовят и не проводят пуджу, то это как бы находится вне стандартов. Yes. So Kali Yuga has this tendency, everything goes down the hill, То есть в Кали-югу есть такая тенденция к постепенному как бы деградации. Yes, unless somebody really pushes against that tendency and keeps the standards up, То есть, но только в том случае, если кто-то прикладывает усилия, чтобы повысить стандарт, то есть удержать и поднять стандарт. Yes. Actually, you might know, or maybe you don't know, but I was married for 10 years, and during my Grihastha life, we started the temple in Riga, in Latvia. Возможно, вы не знаете, но я была жената 10 лет, и вот в это время мы открыли храм в Риге. Yeah, that was in 89 I came there. Это было в 89 году, когда я пришла. And we started to develop the temple from nothing. We didn't have anything. No spices, no saris, no deities, nothing. То есть, и там храм, мы начали развивать храм абсолютно с нуля. У нас не было ни специй, ни сарий, ни божеств. Yes. So, and then gradually we had everything. Something of everything. Ну, как бы постепенно у нас по чуть-чуть от всего у нас стало прибавляться. Yes, but we were also very, very strict in this, that we did not allow any of our grihastas to have deities in their home. We did not allow. Но также мы были очень строги и не позволяли грехастхам иметь дома божества. Yeah, because that's how we knew it from Australia. We thought this was normal, То есть, вот таков был стандарт, который как бы нам заложили в Австралии. Вот мы думали, что так нормально. Yes, so whenever a grihasta wanted to have their own deities, we would immediately write a letter to the guru and say, please, you tell your disciple he should not have any deities in his home. И когда кто-то из преданных выказывал свое желание иметь дома божеств, мы писали сразу его духовному учителю и просили, пожалуйста, напишите вашему ученику, что он не должен иметь божества дома. Yes, please tell them they should come and worship the deities in the temple. Пожалуйста, скажите им, что они должны приходить в храм и там поклоняться божествам. And they were all following this. И все как бы этому следовали. Yes, they were immediately writing a letter to their disciple and said, please don't have your own deities, go to the temple, worship the deities there. То есть гуру так делали, они писали письма ученикам, нет, пожалуйста, приходите в храм и там поклоняйтесь божествам. Yes, so and we had such a high standard because of that. Everybody wanted to worship the deities in the temple.
То есть you know? вот поэтому у нас были такие высокие стандарты, так как все хотели поклоняться божествам в храме. Yes, we nearly had Radha Krishna standard. У нас были стандарты поклонения практически на уровне Радхи и Кришны. Yes. Our Mongalati sweets were sandesh, burfi, rasagula, rasamalai and sweet rice. They were getting this every day before Mongalati. Yes. И наши утренние сладости, то есть мангала сладости, это были сандеш, расагулы, бурфи, расамалай и сладкий рис. Yes, yes. That was normal for Australia. Every temple was like that there. So we thought this is the normal thing, you know. То есть и вот это были как бы средние показатели по поклонению в Австралии, поэтому мы думали, что это естественно. Yes, we grew up like this. Вот мы как бы выросли вот в такой среде. Yes, yes, and it worked very nicely. И это все как бы замечательным образом работало, функционировало. There's one big difference between the deities in the temple and the deities at home. Есть одна большая разница между божествами в храме и домашними. In the temple, we have to accept Krishna's schedule. То есть в храме мы должны принимать расписание Кришны. What he wants to eat at what time. То есть что он хочет кушать и когда. Yes, but at home, Krishna has to accept our schedule. Но дома Кришна он вынужден принимать наше расписание. Yes, what we want to eat at what time. То есть что мы хотим кушать и когда мы хотим кушать. And that makes a huge difference. И вот в этом как бы основная разница. A huge То difference. есть просто огромная разница. Yes, yes. But now everybody has deities in their homes, and therefore people think, well, I know everything about deity worship. I have my deities. То есть, но теперь у всех дома есть божества, и каждый думает, ну я достаточно знаю поклонение божествам. Yes, but actually they don't. Но на самом деле это не так. Our experience of deity worship in the home is very, very simple and not very deep. То есть наш опыт поклонения домашним божествам, он не очень глубокий и как бы упрощенный. Yes, because actually, let's be honest, when we cook for ourselves. We open the fridge, what do I want to eat today? You know, we cook for us. Let's be honest here, you know. Потому что давайте будем честны, когда мы готовим, то мы готовим то, что как бы хотим мы открываем холодильник, думаем, ну что сейчас тут приготовим. Yes, and all right, we offer it to Krishna first, you know. Ну и как бы и мы потом это просто предлагаем Кришне. Yes, but in the temple, a true pujari or cook, he will only cook for Krishna, not for himself. Но в храме настоящий пуджари или повар, он будет готовить для Кришны, не для себя. And just to make sure that he will not cook for himself, in the back of his mind, he will not even eat anything of what he cooked for Krishna. И как бы чтобы убедиться в том, чтобы у него, чтобы он готовил только для божеств, он даже не притронется к той пище, которую он приготовил. Yes, he will not even try. Он даже пробовать ее не будет. It's only for Krishna, not for me. То есть это только для Кришны, не для меня. Yes, because very easily this comes in our mind that we think, oh yes, my husband likes samosas, so let me make some samosas in the temple and then I can take some home for my husband. То есть очень легко подумать, ну вот мой муж, ему нравятся самосы, поэтому давай-ка я приготовлю самосов в храме, потом отнесу ему. Yes, and then the offering is actually contaminated. И вот в таком случае вот это вот подношение, оно осквернено. Yes, so that's why a really strict cook for the deities, he will not eat anything of this, not even one bite. Поэтому как бы строгий повар, который готовит для божеств, он не будет ничего пробовать, даже маленького кусочка. Yes, that's what it means to cook for Krishna. Вот что означает готовить для Кришны. Yes. But how can you have this in your home? Not possible, you know? То есть, ну как можно такие стандарты иметь дома? Это невозможно. Yes. Yes. So our experience of deity worship in the homes cannot be compared to the deity worship in the temple. Поэтому наше домашнее поклонение, оно не может быть поставлено ни в какое сравнение с поклонением храмовым божествам. Yes, I have never had my deities.
есть у меня никогда не было моих божеств. I have always worshipped deities in so many temples, you know. То есть я всегда поклонялась божествам в стольких храмах. Yeah, so many temples. Even in Bangladesh, I sometimes go on the altar. I show the devotees how to make nice turbans for Lord Jagannath or something. То есть даже в Бангладеше я иногда показывала преданным, как правильно вязать сурбаны для Господа Джаганнатха. Yes, but no need for my deities. То есть, не нуждалась в моих божествах. Anyway, so that was a little excursion into deity worship. Ну, так или иначе, это было небольшой отрывок из темы поклонения божествам. Yes, but somehow we should try and get back to, you know, following Prabhupada's instructions, really, you know. Но так или иначе мы должны пытаться стремиться к тому, чтобы исполнять наставления Шрилы Прабхупады. Yeah, and that means only Brahman-initiated devotees should worship deities. И это означает, что только дважды инициированные преданные должны поклоняться божествам. Actually, you know Chaitanya Rupa Prabhu from Kharkov? Вы знаете Чайтанья Рупу Прабху из Харькова? Yes. He once told me a nice story. Однажды он мне рассказал замечательную историю. After one holy name retreat, he shared this as a realization. После одного ретрита Святого Имени он поделился своими реализациями. He was telling when he was a brahmachari, he was buying Gaunitai deities in Vrindavan. Он рассказывал, что когда он был в Брамачаре, во Вриндаване, он покупал себе божества Гаурнитай. Yes, and afterwards he asked his spiritual master, Indradumna Swami, whether he could worship him then. И после этого он спросил своего духовного учителя Индрадумна Свами, может ли он им поклоняться. And Indradumna Swami said no. И Индрадумна Свами ответил нет. Put them in the box and wait. Поставь их, верни в коробку и жди. And then he said, your deity is the holy name. И он сказал, что твое божество это святое имя. Yes. And he was saying that he followed this instruction, he kept the deities in the box and didn't worship them. И он рассказал о том, что он последовал этому наставлению, он оставил божества в коробочке и не поклонялся им. And then he said, but only after this holy name retreat I understand what my Guru Maharaj was telling me, how the holy name is my deity. И он сказал, что только после этого нама-ретрита он понял, что имел его Гуру Махарадж, когда говорил, что его божество это святое имя. Yes, only now, after 15 years, I understand. То есть только сейчас, через 15 лет, вот я понимаю. Yes, so our deity should be Sri Harinam Prabhu, the holy name. То есть нашим именем должен быть Шри Харинам Прабху, то есть святое имя. Yes, yes. We should concentrate on worshipping that deity and serving that deity. То есть мы должны сконцентрироваться на поклонении и служении этому божеству. Yes, and only then Krishna will reveal himself and we will see more than just a metal or wooden form there on the altar. И только после этого Кришна, он проявит себя, и мы на алтаре будем видеть нечто большее, чем просто форму из дерева или металла. Yes, but in Kali Yuga we are always trying to jump artificially higher than we can, you know. Но такова природа Кали-юги, что в этот век мы пытаемся прыгнуть выше тех стандартов, которые мы можем поддержать. Not standard, we simply jump higher like monkeys. Просто мы пытаемся прыгнуть выше своей головы. Yes, higher than we can jump. Выше, чем мы можем. You know, we make something very high and elevated, we pull that down to a cheap level. То есть мы делаем что-то возвышенное, а потом мы стягиваем это на простой уровень, на дешевый уровень. Yeah, you understand? Yeah, worshipping deities is actually a very high level. It's not something cheap. Поклонение божествам это очень высокий уровень, это не что-то дешевое. Yes, but so many devotees, everybody's got deities in their homes, and often they don't worship. Only once on Ekadashi or something, you know. Но у стольких преданных есть божества, и они даже не поклоняются, разве что иногда в Экадаши. Yes, not proper. Это неправильно. Anyway, okay.
So let us move on. Давайте мы продолжим. Yes. So let us remember how Mahaprabhu started the Sankirtan movement. Давайте мы вспомним о том, как Шри Чайтанья Махапрабху начал это движение. Yes, it started in Srivas Thakur's house. Оно началось в доме Шриваса Thakura, Behind closed doors. за закрытыми дверьми. Yes, actually for 1 year, for a whole year, Mahaprabhu performed his confidential Sankirtan pastimes in Srivas Thakur's house. На самом деле Шри Чайтанья Махапрабху, он в течение целого года он проводил это как бы скрытое действо в доме Шриваса Thakura. Yes, and no outsiders were allowed to enter. То есть и вот куда никто из посторонних не было дозволено зайти, проникнуть. Yes, it was only for the most confidential associates. То есть это было доступно только для самых приближенных спутников. Yes, actually Mahaprabhu had a holy name retreat there for 1 year. На самом деле там в этом месте Шри Чайтанья Махапрабху он проводил целый год нам ретрит. Yes, not only for 3.5 days, but for 1 whole year. Не только в течение как бы 3,5 дней, но в течение целого года. Yes, he was deeply establishing the pure chanting in all his associates' hearts. Он как бы глубоко устанавливал эти принципы глубокого повторения в сердца его спутников. Yes, the pure chanting. Чистое воспевание. Yes, he was deeply establishing the pure holy name in everybody's hearts. То есть и во всех сердцах он устанавливал это чистое воспевание. Yes, and only then he took it out in the streets of Navadvip and later on all around South India. То есть и только после этого он вынес это движение на улице Навадвипа, а позже всей Индии. Yes, this just shows how important this is to actually deeply establish the pure chanting in our hearts. И это показывает, насколько важно установить вот это вот чистое воспевание святого имени в наших сердцах. Yes, because only according to how purely the chanting is established in our heart, only proportionally we can give it to others. Потому что мы можем делиться святым именем с другими лишь в той пропорции, насколько оно установлено в чистом виде в нашем сердце. Yes, otherwise our preaching will not have much effect actually. А иначе наша проповедь, она не возымеет серьезного эффекта. Yes, as Prabhupada said, purity is the force. You know? То есть поэтому Шрила Прабхупада говорил, что чистота — это сила. Yeah, so interesting to understand that Mahaprabhu did not start the Sankirtan movement through logical arguments. Также интересно знать, что Шри Чайтанья Махапрабху он не начал свое движение Санкиртаны, базируясь на каких-то логических аргументах. Even though Nimai Pandit was a good, debater, he was good in winning debates. Хотя Нимай Пандит, он и славился как бы своими победами в спорах, он был хорошим спорщиком. Yes, some philosophical debates. Эти философские споры. Sport, that's arguments, right? Yeah, debating is a little different. Arguments is more, you don't like each other, В этих философских дискуссиях. Yeah, more discussing, yes, that's better. Debate, yes, you have debate. Good, let's take debate. Yeah, so and then Mahaprabhu, as we know, he went to Varanasi, which was the headquarters of the Mayavadis. И после этого, как мы знаем, Шри Чайтанья Махапрабху он отправился в Варанаси, который, как мы знаем, был центром, как бы штаб-квартирой Майявади. Штаб-квартир, yes. That's a German word, by the way. Штаб-квартир, that's German. Немецкое слово. Same like Butterbrot in Durchschlag. It's also German. So anyway, and in Varanasi, Mahaprabhu was doing the same thing. И
И подобным же образом в Варанаси Шри Чайтанья Махапрабху он делал то же самое. Yes, he was simply chanting and dancing in the streets. Он просто воспевал и пел, и танцевал на улицах. And in those days, this was a completely revolutionary thing to do. То есть и в те времена делать это было подобно революции. Yes, until then, no sannyasi had ever done anything like this. До этого никто из саньяси не делал ничего подобного. Sannyas meant to be a pandit and to engage in debating. That's what a sannyasi was doing. То есть и в те времена быть саньяси это означало быть пандитом и участвовать в дебатах. Yeah, so this chanting and dancing in the street, this was completely unheard of, completely revolutionary. И вот это вот пение и танцы на улицах, это было абсолютно неслыханным, абсолютной революцией. Yes, and as we know, Prakashananda Saraswati, he also asked Mahaprabhu, so why are you so sentimental, just dancing and chanting? What is this? И также мы знаем, что Пракашананда Сарасвати, он спросил Шри Чайтанью Махапрабху, почему ты так сентиментален, почему ты поешь и танцуешь? So, and as we know, Mahaprabhu said, my spiritual master told me, you are a fool. И как мы знаем, Шри Чайтанья Махапрабху ответил, что он сказал, что мой учитель сказал мне, что ты глупец. Yes, you should simply chant the holy name and dance. Ты должен просто воспевать святое имя и танцевать. And Mahaprabhu said, so that's why I'm doing it. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, вот поэтому я это и делаю. Yes, and in that way, with Mahaprabhu's chanting of the holy name, he actually killed that Mayavadi within the sannyasis' hearts. И вот этим вот воспеванием он и убил вот этот вот корень Майявады в сердцах Майявады. Yes, and many of them became his followers and disciples. И многие из них стали его последователями и учениками. So this is the power of the holy name. И вот она, вот сила святого имени. That it really eradicates all this impersonalism tendency in our hearts. Его сила в том, что оно искореняет все эти имперсональные тенденции из нашего сердца. Yes, it's not through debating in philosophy, but through the chanting, through the pure chanting. То есть не через дебаты и философию, а через воспевание. Yes. So, and Prabhupada basically did exactly the same thing. И в общих чертах Шрила Прабхупада он делал то же самое. Yes, when he came to America, New York was the Stabquartier of the Mayavadis in those days, you know. То есть и в те дни Нью-Йорк он был штаб-квартирой Майявади. Yes, yes, all these hippies, they were Mayavadis, completely. Все эти хиппи, они были полными Майявади. Yes, I was a bit of a hippie too before I joined. То есть до того, как я присоединился к движению сознания Кришны, я тоже чуть-чуть была хиппи. So I know the Поэтому, mood of the hippies. поэтому я знаю, какие там настроения у хиппи. Yes, nobody was believing in a personality of Godhead. То есть в личность Бога никто не верил. Yes, everybody was only believing in some energy, some light. То есть все верили в какую-то энергию, в какой-то свет. Yes, and the motto was, you know, uplifting our consciousness through LSD and magic mushrooms. То есть и как бы темой, основным слоганом было возвышение своего сознания через ЛСД и там волшебные грибы. Yes, and people were reading Carlos Castaneda. He was the guru. И гуру был Карлос Кастаньета, все читали его книги. You have Carlos Castaneda here in Moldova? Really? Oh, okay. Yeah, so people did not believe in a personality. То есть в личность люди не верили. And Prabhupada did not engage in debating with them. Но Шрила Прабхупада, он с ними не вступал в дебаты. Yes, he simply involved them in chanting. Он просто вовлекал их в воспевание. Actually, there is Yadubar Prabhu's videos there, DVDs, you know, following Srila Prabhupada. На самом деле есть видео Ядубары Прабху по стопам Шрилы Прабхупады. Yes, maybe some of you know them. Может быть, кто-нибудь знаком с ними? Yes, I have only watched very few of them.
Я видел не очень много выпусков. But I remember once watching one of the very, very first ones, you know. Но я помню, как я смотрела один из самых-самых первых. And there were just some hippies at Prasadam time. И там были просто несколько хиппи во время просада. Yeah, prasad. They were not even sitting nicely like we are sitting when we take prasad. They were all lying there eating somehow, you know. То есть они даже не сидели таким приличным образом, как мы это делаем. Они сидели там, развалившись, и кушали. And they were talking all kinds of nonsense. И несли всякую чепуху. It was so nonsensical, it did not even make any sense whatsoever what they were talking. То есть и это было такого качества разговора, что оно даже не склеивалось по смыслу никак. Yes, because they were half intoxicated still. Потому что наполовину они были опьянены различными. And they were just philosophizing some impersonalistic ideas and concoctions and speculations, you know. То есть они просто философствовали на различные имперсональные темы. Просто. Yeah, so I only watched 5 minutes of this video, you know, but it really left a very deep impression in my mind. То есть я из этого видео я видел только 5 минут, но они оставили очень глубокое впечатление. Yes, I was simply so shocked with what kind of people Prabhupada started this movement. Я был шокирован теми качествами тех людей, с которыми Шрила Прабхупада начал это движение. Yes, that was the temple prasadam there, you know. То есть это был храмовый прасад. Yes, but at the same time it really glorifies the holy name. Но в то же время это прославляет святое имя. Yes, it really demonstrates what the pure chanting of the holy name can do to people's hearts. То есть это показывает то, что может сделать чистое воспевание святого имени с сердцами людей. Yeah, that people who are so addicted to bad habits and full of impersonalism, that they actually become bhaktas. То есть святое имя очистило тех людей, которые были очень привязаны к своим плохим привычкам и имперсонализму, и они стали бхактами. Yes, that they become devotees of Krishna, of a personality of Krishna. То есть они стали преданными личности Кришны. Yeah, so that is really a miracle that only the holy name can do. И это поистине только то чудо, которое может сотворить лишь святое имя. Yes. So this is how Prabhupada started this movement, very much the same as Mahaprabhu started the movement. You know? И это то, как Шрила Прабхупада начал свое движение, то есть примерно так же, как и Шри Чайтанья Махапрабху. Yes, and in the same way, we also, if we chant, you know, turning towards Krishna, we can also kill this tendency for impersonalism from our hearts. Мы, если мы будем повторять как бы внутри, повернувшись к Кришне, мы также можем избавиться от всех этих тенденций имперсонализма. Yes, because in this day of Kali Yuga, in this age of Kali Yuga, this tendency for impersonalism and voidism, nirvishesha shunyavadi, that's what it means, is really, really strong. Потому что в наше время все эти тенденции имперсонализма и философии пустоты, нирвишеша шуньявади, они очень сильны. Yes, and only the holy name can kill this tendency in people's hearts. И лишь святое имя может уничтожить эту тенденцию в сердцах людей. Yes, we all know how difficult it is to be personal amongst ourselves. То есть мы знаем, насколько трудно иметь личностный подход даже в общении среди преданных. Yes, in big cities, people are so impersonal; they often don't even know who lives next door to them in the flat. То есть в больших городах люди настолько имперсоналистичны, что они не знают даже своих соседей по лестничной клетке. Yes, actually, I grew up in Germany in the village. То есть я выросла в Германии, в деревне. And in the village, we were having some special way to greet each other. И в деревне у нас был особый способ, как бы приветствовать друг друга. Oi, I'm talking. Эй, слышишь,
я говорю. So in the village, we were greeting every single person who we meet. То есть и в деревне мы здоровались и приветствовали каждого человека, с кем мы встречались. Yes, and we were saying Grüß Gott. И мы вот говорили Grüß Gott. And that means, may God greet you. И это означало, что как бы да приветствует тебя Господь. May God greet you. Да благословит тебя Господь. Yes, yes. God means God, and Grüß means may you be greeted by God. Это означает, да будешь ты благословен. Yes, they still say this in South Germany and some small villages. В Южной Германии и в маленьких деревнях они по-прежнему приветствуют друг друга. Вот эти. Yes, only in the south. North Germany, they don't say that. Только на юге, на севере Германии такого не. Yes, their God may not greet you. Там не благословит тебя Господь. Yes, but then in the big cities, of course, nobody greets anybody, Но в больших городах там никто не приветствует. And definitely not with such a blessing, may God greet you, Там никто никого не приветствует, и особенно с такими словами, как «Да благословит тебя Господь». Yeah, so relationships are becoming more and more impersonal. То есть отношения не становятся все более и более имперсоналистичными. And of course, this is very much increased through internet and Facebook. И, конечно, все эти тенденции, они очень сильно усиливаются интернетом и, в частности, Фейсбуком. Yes, Facebook really breeds impersonal relationships. То есть, буквально, Facebook, он вскармливает все эти имперсоналистичные отношения. Yes, these Facebook relationships are completely artificial. То есть, все эти взаимоотношения через Facebook, они на 100% искусственные. Yes, it is simply a way of propagating your ego. То есть это просто способ пропагандировать свое эго, Yes, and trying to find followers. И пытаться искать последователей. But there's no real exchange of service there in this relationship. Но настоящего обмена служениями в этих взаимоотношениях нету. Yes, no commitment. Нет обязательств. Yes, no commitment whatsoever. То есть никаких абсолютно обязательств нет. Yes, if you're tired of the person, you simply switch off the computer. То есть если вы от кого-то устали, можете просто выключить компьютер. You don't have to deal with this person if you don't want to. Вам не нужно иметь с ним дело, если вы не хотите. Yes, and these Facebook relationships do not satisfy the heart. И эти отношения через Facebook, они не удовлетворяют сердце. Yes, because there is no service exchange there. Так как нет никакого обмена служениями. Yes, because the soul is hankering for this perfect and sublime relationship. Так как душа, ее целью являются вот эти вот совершенные отношения. Yes, which is ultimately with Krishna. Которые могут быть только с Кришной. But not только with Krishna. Ultimately, it is with Krishna, but with his devotees also. То есть в совершенстве они с Кришной, но также могут быть и с его преданными. Yes, and this hankering for relationships cannot be satisfied in Facebook relationships. И вот это побуждение к такого рода отношениям, оно не может быть удовлетворено через Facebook. Yes, we might have 2,895 friends there on Facebook. То есть у нас может быть в Фейсбуке 2888 друзей. Yes, but how much are they really helping us in our hour of need? Но насколько они смогут помочь нам в наш in the hour. Когда придет вот нужда. Yes, in the hour of need. I heard a funny joke the other day. Я слышала смешную шутку. Somebody dies. Кто-то умирает. And people are coming to the funeral. И люди приходят на похороны. And there's only 10 people there. И есть всего 10 человек. So then one says to the other one, I am shocked that there's not more people here. И один говорит другому, что я в шоке, почему так мало людей? This person who died, he had 3,000 friends on Facebook.
он же, ну, вот тот, кто умер, у него же 3000 друзей на Фейсбуке. So where are they when you're facing death, you know? То есть, ну, где они, когда вы встречаете смерть? And they're not going to be there to chant for you, you know? Они там не будут воспевать. Yes, yes. So this Facebook, oh, I don't like it at all, to be honest. То есть, если по правде говоря, мне очень не нравится этот Facebook. Yes, yes. It's actually already, you know, it is a known disease. FAD, Facebook Addiction Disorder. It's a medical term. То есть, и вот эта вот привязанность к Фейсбуку даже выписана как отдельное психическое расстройство, то есть привязанность к Фейсбуку. Yes. A medical term, FAD. Вот этот медицинский термин FAD. Yes. And there's already treatments there available. И даже уже как бы есть уже доступные лекарства. Treatments. То есть лечение. But of course they are also through Facebook. You know? Но оно также проходит через Facebook. So you have to use Facebook to get rid of your Facebook addiction, you know. Not very effective treatment, you know. То есть для того, чтобы избавиться от зависимости от Фейсбука, вам придется воспользоваться тем же самым Фейсбуком, то есть он не очень удобный. It's like an alcoholic gets the medicine with alcohol, you know. То есть подобно тому, как алкоголик, он получает лечение через алкоголь. Yes. Many companies and schools, they already have barred access to Facebook on their territory, you know. То есть во многих школах есть как бы... And companies. Во Schools and companies. Во многих школах и компаниях у них есть свой... They have barred access. You know, you cannot get access. То есть... Блокировать, yes. То есть они как бы блокировали доступ к Фейсбуку. Yes, you cannot get on Facebook when you're on that premises, you know, on the grounds. Находясь на этой территории, вы не можете получить доступ к Фейсбуку. Yes, because they realize what a bad effect this Facebook has. Так как они поняли тот пагубный эффект, который несет в себе Facebook. Yes, so as devotees, we have to be clever, you know. То есть, будучи преданными, мы должны быть разумными. Of course, I know so many gurus also are on Facebook. То есть я знаю, конечно, я знаю многих гуру, которые бывают иногда на Фейсбуке. But I tell you one thing, they usually don't do it themselves. They just have a servant who does it for them. Но я вам скажу, что они не делают это сами. Обычно это за них делает слуга. Yes, just to catch all the Facebook addicts out there in the world, you know. That's why they're doing it. Просто они это делают для того, чтобы просто выловить тех Facebook зависимых, которые пребывают там. Yes, but they make sure they don't become a Facebook addict. Но они при этом как бы защищают их от того, чтобы они сами не стали зависимыми от Facebook. They just let somebody else do that. То есть sitting there and reading and writing, you know. Они защищены, так как за них это делает другая личность, которая делает, пишет, читает. And sometimes they give some article, or I put that on Facebook, you know. И иногда они как бы дают определенные статьи для того, чтобы они были опубликованы на Фейсбуке. Yeah, so we have to be very, very careful. Поэтому мы должны быть очень и очень осторожными. We have to learn to see things more deeply. Мы должны учиться тому, чтобы глубже смотреть на вещи. Yes. So now one thing interesting to understand, that true personalism has to be based on our relationship with Krishna. И также одна вещь, которая интересна для понимания, в том, что настоящий персонализм, он должен основываться на наших истинных взаимоотношениях с Кришной. Yes. Персонализм. True personalism has to be based on our relationship with Krishna. То есть настоящий персонализм, он должен основываться на наших отношениях с Кришной. Yes. In other words, we can only establish true personalism if we have developed our relationship with Krishna. Иными словами, мы можем устанавливать наши персоналистичные взаимоотношения только если мы восстановили их с Кришной. Yes. Only if my relationship with Krishna is more and more established,
then I can see every living entity as part and parcel of Krishna. То есть, если мои взаимоотношения с Кришной, они становятся все сильнее, то я могу как бы видеть всех остальных людей как частичек Кришны. And then I can be personal with every living entity. И, следовательно, я могу быть личностно относиться к каждому живому существу. And only that is true personalism. И только это является истинным персонализмом. Right? You understand? Yes. Yes. If my relationship with Krishna is not really established, то есть, если мои отношения с Кришной, они на самом деле не установлены, then I will be personal with some people, but with others not. то только с избранным количеством людей у меня будет личностное отношение, а не со всеми. Yes, and then my way of being personal is still under duality. Some people I like, some people I don't like. With some people I'm friends, with some people I'm enemies. То есть и все равно наши вот эти вот личностные отношения, они будут находиться в рамках так называемого дуализма. То есть какие-то люди мне нравятся, какие-то люди мне не нравятся, кто-то друзья, кто-то враги. Yes, but that's not true personalism. Но это не является истинным That's персонализмом. sentimentalism. Это сентиментализм. Right? Yes. So true personalism has to be based on our relationship with Krishna. Then it is true personalism. Поэтому истинный персонализм должен основываться на отношениях с Кришной. Только тогда он истинный. Then we will not only be personal with our friends, but we will be even personal with non-devotees and even with the ant and the dog and the pig. То есть и тогда мы будем иметь личностные отношения не только с нашими, личностно относиться не только к нашим друзьям, но даже к непреданным и даже муравьям, собакам, свиньям. Yes. So sometimes we are, discussing this, that in ISKCON there is not enough personalism. То есть иногда мы говорим, что поднимаем эту проблему, что в ISKCON нет личностного отношения. Yes. So again, the answer is attentive chanting. И как бы и вновь ответ это внимательное повторение. Yes, that's the ultimate solution to impersonalism. То есть это как бы совершенное решение проблемы имперсонализма. Yes, because if we chant attentively, then our relationship with Krishna will develop. Так как если мы будем воспевать внимательно, то наши отношения с Кришной, они будут развиваться. And proportionally to our relationship with Krishna developing, we will be able to be more personal with everybody around us. И пропорционально нашим развитием с Кришной, наша способность иметь личностные отношения с окружающими, она будет также развиваться. Yes, amazing, isn't it? Невероятно, правда? Yes, I thought this was really interesting when I understood these things. Когда я поняла эти вещи, мне они показались очень интересными. Yes. Also interesting to see the relationship between God consciousness in any nation, and personalism. It is actually there, that relationship. То есть также интересно видеть эту связь между God relationships. The connection between God consciousness in a nation, То есть in a community or nation, and personalism. You can see it. Также The connection, right? Также очень интересно видеть вот эту вот связь с сознанием Бога, с уровнем сознания Бога определенной нации и ее связь с персонализмом. Yes, in other words, in those cultures where God consciousness is still more strongly practiced, people are more personal. То есть в тех странах, где вот это вот сознание Бога, оно превалирует, люди более расположены к личностным взаимоотношениям. Yes, and in those countries where people become less and less interested in God consciousness, in religion, people are more impersonal. You can really see it proportionally, very strongly. И наоборот, в тех странах, где сознанию Бога уделяется все меньше и меньше
внимания, люди становятся имперсоналистичными. Вот она, вот эта вот пропорция. Yeah, so that simply confirms what we just discussed. То есть и вот это вот все доказывает все правоту вышесказанного. Yes, but now we understand it more deeply why this is like that. Но сейчас мы можем глубже понять, почему, то есть причины этого. Yes, because if our relationship with Krishna is more established, then we see every living entity as part and parcel of him. То есть так, чем больше мы устанавливаем взаимоотношения с Кришной, тем больше мы можем видеть окружающих нас живых существ частичками Бога. So I think it's time to get up. Translate. Let us first read the translation. Давайте сначала прочтем перевод, so that we know what we are singing. Чтобы мы могли понимать то, о чем мы будем петь. Okay, so now you read slowly and with emphasis. Слаще всех других сладостей, самое благоприятное из всех благоприятных вещей, самое чистое из всего, что очищает, святое имя Шри Хари, единственная реальность. Вся материальная вселенная, от Брамы до пучка травы, является порождением иллюзорной энергии Верховного Господа. Я вновь и вновь утверждаю, что лишь святое имя Шри Хари – единственная реальность. Та личность является нашим духовным учителем, отцом, матерью и другом, которая учит нас всегда помнить о том, что святое имя Шри Хари – единственная реальность. Никто не знает, когда сделает свой последний вздох, который внезапно разрушит все его материальные планы. Поэтому мудрые с самого детства всегда поют святое имя Шри Хари, ибо оно есть единственная реальность. Господь Хари вечно пребывает там, где великие души с чистой преданностью поют святое имя, которое является единственной реальностью. Увы, как печально, как прискорбно. Это гораздо мучительнее, чем любое другое страдание, так как люди забыли о драгоценном камне имени Господа, ошибочно приняв его за обычный кусок стекла, хотя святое имя Шри Хари – единственная реальность. Нужно снова и снова слушать святое имя, повторять его вновь и вновь, и всегда петь святое имя Шри Хари, ибо оно есть единственная реальность. Целая Вселенная кажется незначительной травинкой в сравнении с ним. Оно властвует над всем и исполнено вечного блаженного знания и божественного знания и блаженства. Самое чистое, святое имя Шри Хари – единственная реальность. Somebody play Mridanga and Kartal? Okay, good. Madaram, Madaravyape, Mangaravyape, Mangaram.
Kevalastikam Keva. Author is not known. Yeah, actually, this song was only discovered a few years ago, you know. На самом деле этот баджан, его нашли, обнаружили несколько лет Yes, назад. just maybe 3-4 years ago or something. Может быть, 3-4. And one Prabhupada disciple wrote this melody, you know. И один из учеников Шрилы Прабхупады написал эту мелодию. Yeah, and Niranjana Swami was the one who chanted it the most, you know, and introduced it. И как бы Ниранджана с вами он был тем, кто как бы больше всего ее пел и как бы познакомил с ней. Yeah, popularized it. So we have 20 minutes left, or 17 minutes. Так у нас осталось 20 или 17 минут. So I want to use these last few minutes to once again, for those who were here last year, I think I also read something from this nice book. Поэтому я хочу потратить их, как в прошлый раз. Для тех, кто был в прошлый раз на ретрите, чтобы почитать из этой замечательной книги, все ее знают. Yes, our Srila Prabhupada, a friend to all. Наш Шрила Прабхупада друг всех. This is one of the most wonderful books about Prabhupada. Это одна из самых замечательных книг о Шриле Прабхупаде. Yes, it is compiled by Mula Prakriti Devidasi. Она составлена Мула Пракрити Девидаси. She had this amazing idea to go around in Delhi, in Vrindavan, in Mayapur, and interview people who knew Prabhupada before he left India. У нее была эта замечательная идея посетить Дели, Майяпур, Вриндаван для того, чтобы взять интервью у тех людей, которые видели Шрилу Прабхупаду. Yes, so these are all remembrances of Prabhupada, not from the view of a disciple, but from a different angle. То есть это воспоминания о Шриле Прабхупаде, но не со стороны его учеников, а со стороны с другого угла. Yes, like the neighbor, the milk, the dudwala, the milkman, you know, who sells milk, all kinds of people, you know. То есть с точки зрения соседей, молочника, ну и прочего. Also some sadhus there in Vrindavan and Mayapur. В этого роде. Еще, например, садху из Вриндавана и Майяпура. And this book gives us an insight into parts of Prabhupada's life which we usually don't know much about. И эта книга, она дает нам доступ в те потаенные места жизни Шрилы Прабхупады, которые у нас как бы не было. Yes, what do we know about Prabhupada's life before he left India? То есть что мы знаем о жизни Шрилы Прабхупады до того, как он оставил Индию? Yes, we only know what Prabhupada told his disciples. Мы знаем только то, что Шрила Прабхупада рассказывал своим ученикам. But a sadhu keeps his secrets of his bhajan very, very confidential. Но саду, он очень тщательно хранит секреты своего баджана. Yes, he doesn't advertise them, you know. Он не рекламирует их. Yes, yes. So this book gives us, you know, very sweet and deep and special insights into Prabhupada's life. Поэтому эта книга дает очень сладкие и глубокие как бы откровения из жизни Шрилы Прабхупады. Yes, so we will read 2 tonight and maybe 1 more tomorrow. И сегодня мы прочитаем 2 отрывка и, может быть, 1 завтра. So, and some of you might have heard this already before, but it doesn't matter. I have read this so many times, and I'm always like it again and again, you know. И кто-то, может быть, из вас это слышал уже, но я читал это много раз, и с каждым разом, каждый раз мне очень нравился. Yes. So let us read one little thing which one devotee from Vrindavan remembers. Может, давайте прочитаем один маленький фрагмент воспоминаний одного преданного из Вриндавана. Yes. Prabhupada spread this Krishna consciousness by the mercy of Rupa Goswami. Шрила Прабхупада распространил это движение по милости Рупы Госвами. Prabhupada used to pray to Rupa Goswami. Про Шрила Прабхупада он молился Рупе Госвами. You please give me your mercy. Пожалуйста, дай мне свою милость. And then he got that mercy. И после этого он получил ее.
I know this because I saw some things he did at Radha Damodar temple. Я знаю это, так как я кое-что видел в храме Радхи Дамодары In Vrindavan. в Вриндаване. Who has been to Radha Damodar temple? Кто был в храме Радхи Дамодары? Not so many. A few of you. Yes, Radha Damodar temple is one of the most sacred places for ISKCON devotees, you know? Храм Радхи Дамодар — это один из самых сокровенных мест для преданных ИСККОН. Yes, because this is where Prabhupada was preparing himself for his mission. Так как это то место, где Шрила Прабхупада готовил себя для этой миссии. And there we can still visit Prabhupada's room where he was living. И там мы можем найти комнату Шрилы Прабхупады, где он жил. Yes, but in those days, Radha Damodar temple was so different than what it is now. You know? Но в те времена храм Радхи Дамодары, он сильно отличался от того, что он представляет из себя сейчас. Yes, actually now there are so many houses around and everything is with tiles and boundary wall and everything. То есть сейчас там повсюду дома, ограды и прочее. Now there are so many houses around there, around Damodar temple. Вокруг храма множество домов. Yes, and tiles. This fleeser thing there. Плитка. Plitkas, yes. Everything is full of plitkas in the yard, you know. Все выложено. Yes, and there's boundary wall around. И стены, заборы. Yes. So, but in those days there was only bushes and forest there and mud. То есть, но в те времена там были только кустарник, лес и грязь. Yes, there's one photo in this book what Radha Damodar temple looked like in those days, and you cannot even recognize. И в этой книге есть изображение того, что представляло себя храм Радхи Дамодары в то время, и его просто трудно узнать. Yes, it looked very different. Он очень сильно отличался. Yes. So anyway, my room is still located in the same place as it was then in 1964 and 65. Моя комната находится в том же месте, где она была в 64-м, 65-м годах. Many times in the middle of the night, at midnight or 1 or 2 in the morning, I would hear a voice crying from inside the courtyard by Rupa Goswami Samadhi Mandir. И очень часто, где-то в 12 ночи или в час или 2 утра я слышал голос, который плакал из помещения внутреннего дворика из Самадхи Рупы Госвами. That voice was calling out and crying. Этот голос, он взывал и плакал. But I did not know what it was because I was trying to take rest. Но я не знал, кто это был, так как я пытался отдохнуть. But one night on the full moon I heard that voice again. И однажды в полнолуние я вновь услышал этот голос. So I climbed up to the roof of our house and looked down into Radha Damodar courtyard. Поэтому я забрался на крышу своего жилища и взглянул в внутренний дворик храма Радхи Дамодары. I saw something very amazing. И я увидел нечто очень удивительное. Srila Prabhupada was sweeping the courtyard of Rupa Goswami's Samadhi. Шрила Прабхупада, он подметал тот дворик, в котором находилась Самадхи Рупы Госвами. He was bending down with a small broom. Он склонился, он подметал, склоняясь с маленькой метлой. And as he swept the ground by the Samadhi, he was crying out, "Hey Rupa, hey Sanatan, hey Gurudev." И подметая, он взывал: «Эй Рупа, эй Санатана, эй Гурудев, Please give me your mercy. Пожалуйста, дайте мне свою милость. Without your mercy, I cannot do anything. Без вашей милости я не могу ничего сделать. Give me the mercy. Дайте мне милость. Give me the strength that I may fulfill your orders." Дайте мне силу, чтобы я смог выполнить ваши наставления. Then I realized that it was he who almost every night was calling out as he was sweeping like this. И тогда я понял, что это был он, та личность, которая каждую ночь взывала и плакала. Yes. So obviously, Prabhupada would not say this to any of his disciples. То есть очевидно,
то Шрила Прабхупада не сказал бы это, не рассказал бы это никому из своих учеников. Yes, these are very private, personal secrets. Это очень частные, очень личные секреты. Yes, Prabhupada would never say, you know what, I was sweeping every night that courtyard and crying, you know. Шрила Прабхупада никогда не говорил, а вот вы знаете, что вот я каждую ночь подметал этот дворик, и плакал и взывал. Yes, but only by the mercy of this book, you know, we get some little insight into how Prabhupada was preparing himself to come to the West and preach. И только вот по милости этой книги мы можем получить доступ, вот эта сокровенная информация о том, вот как Шрила Прабхупада, он готовил себя к этой миссии на Западе. Yes, actually this Mataji Mula Prakriti, she already left her body before the book came out. На самом деле, Yes. Матаджи Мула Пракрити, которая составила эту книгу, она оставила тело еще до выхода этого издания. Yes, and many personalities she interviewed, they already also are gone, you know. И многие из тех личностей, у которых она брала интервью, они также оставили тела. Yes, so she had this idea just at the right moment. Поэтому эта идея возникла у нее как раз в нужный момент. Yes, and it's a really, really nice book. И это на самом деле замечательная книга. Yes, I'm surprised it's not translated into Russian yet. Я удивлена, что ее пока не перевели на русский. But I have some little idea why. Но у меня есть небольшое предположение, почему. Because Mula Prakriti Mataji, she was pretty friendly with the Gaudiya Math. Потому что Матаджи Мула Пракрити, она была довольно дружелюбна с Гаудия Матхом. And I think maybe we are afraid that people might, you know, go to the Gaudiya Math after they read this book or something. But I love this book, you know, and I don't think that there's any danger with this, you know. То есть я думаю, что, может быть, и боятся какой-то опасности того, что люди пойдут в Гаудия Матх, но я не знаю, я не придерживаюсь таких. Yes, I think it is a very, very wonderful book. Я думаю, это замечательная книга. Yes. I want to read you one more thing. Я хочу прочитать еще кое-что. This is from the Pujari from Sri Advaita Acharya's house in Chantipur. Это интервью Пуджари из дома Шри Адвайта Ачарьи в Шантипуре. Yeah, so that's near Mayapur. То есть это поблизости с Майяпуром. Yeah, so this story was heard in Mayapur in 1980. То есть эта история была рассказана в Майяпуре в 1980-м. A man came to the ISKCON temple in Mayapur carrying with him a copy of the Back to Godhead magazine. То есть в здание этого храма вошел человек, у которого была с собой копия магазина Back to Godhead. And in this Back to Godhead magazine was an article about Prabhupada. И в этом журнале была статья о Шриле Прабхупаде. And that article was called A Lifetime in Preparation. И то есть и статья называлась как бы время, проведенное в подготовке. Yeah, so some part of Prabhupada's Lilamrita there, you know. То есть там находилась часть Прабхупада Лиламриты. So this man is telling the following story. И этот человек, он рассказал следующую историю. Just recently, an amazing realization came to me, which I want to share with devotees everywhere. То есть недавно меня посетила невероятная реализация, которой я хотел бы поделиться со всеми преданными. I have been the pujari at the house of Advaita Acharya for many years. Я был пуджари в доме Адвайта Ачарьи много лет. I was also there back in the 1940s and 1950s. И в 40-х и 50-х годах я занимал тот же пост. So that's before most of us were born, right? То есть это задолго до того, как многие из нас появились на свет. At that time, I noticed that one Grihasta Bengali devotee used to come to the temple quite regularly. И я заметил, что один бенгальский преданный грихаста постоянно приходит в храм и плачет. Regularly. Постоянно. He was dressed in white khadi dhoti and kurta. Он был одет в белую дхоти и курту. Yes, khadi is the cloth that Mahatma Gandhi was, you know,
advertising, you know, this homemade rough cloth. То есть это была ткань, которую вот пропагандировал Махатма Ганди, это ткань, которая как бы это домотканный... Homemade, damashna. Some damashna made cloth. Домашний. Yes. And he was always coming alone. И он всегда приходил один. He would sit in the back of the temple without speaking. То есть он сидел всегда в конце храма и без того не проронив ни слова. And he would chant the Maha Mantra on his japa beads very quietly and deeply. И очень глубоко и тихо он повторял Махамантру на своих четках. I noticed that he came on the weekends, usually once every month or every 2 months in a very regular way. То есть я заметил, что он очень стабильно, очень постоянно приезжал по выходным дням раз в месяц или раз в 2 месяца. After chanting there for many hours, he would always thank me when he left. И после многочасового воспевания он всегда благодарил меня и уходил. His presence was profound. И его присутствие, оно было ощутимым. Profound, deep. Глубоким. Yes. And I became attracted to him. И я привлекся им. Since his devotions were alone, I never spoke not to disturb him. Так как он всегда был один, я не начинал с ним разговора, дабы не беспокоить его. Sometimes I happened to notice that while he was chanting the Maha Mantra, his eyes would be full of tears. Иногда я замечал, что когда он воспевал святые имена, его глаза были наполнены слезами. And his voice would be choked out. И его голос, он прерывался. Then, for a very long time, he did not come. И позже, до очень долгое время, он не появлялся, не приходил. However, I distinctly remember that in August 1965, I saw a saffron-clothed sannyasi sitting in the back of the temple. Тем не менее, я отчетливо помню, как в августе 1965 года я увидел одетого в шафрановую одежду саньяси, который сидел в конце храма. Immediately I recognized him to be my old friend from before. И сразу же я распознал в нем своего старого друга. Again, he sat for a long time chanting Hare Krishna. И вновь он провел долгое время, повторяя Харе Кришна. I could see his beads moving. Я видел, как двигались его четки. His eyes closed in concentrated devotion. Его глаза были закрыты в сконцентрированной преданности. He was weeping even more than he used to while he chanted the holy name. Он плакал даже еще больше, чем когда он повторял святые имена. Finally, as the evening came, he paid his Dandavat Pranam for a long time. И в конце вечера он очень долго предлагал свой Дандавата Пранаму, obeisances. Свои поклоны. When he stood up, he came up to me and again thanked me for my service at Advaita Bhavan. И когда он поднялся, он вновь поблагодарил меня за мое служение в Адвайта Бхаване. I asked him, "Who are you? I remember you from so long ago." И я спросил у него, а кто вы? Я помню вас с таких давних пор. He replied, "My name is Abhaya Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj." И он ответил, меня зовут Абхая Чаранаравинда Бхактивиданта Свами Махарадж. I am an unworthy disciple of His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И я недостойный ученик Его Божественной милости Ачарья Бхактисиддханта Сарасвати Махараджи. I have been coming here for such a long time. Я прихожу сюда очень долгое время. Because my Gurudev has given me an impossible mission. Так как мой Гурудев дал мне невыполнимую миссию. His desire was for me to go across the ocean to the Western countries.
Желание моего гуру Махараджа было в том, чтобы я пересек океан и поехал в западные страны. And spread the sublime teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И распространил учение Шри Чайтаньи Махапрабху. There are countless souls there who have never heard of Sri Sri Radha Krishna. Там есть бесчисленное количество душ, которые никогда не слышали о Шри Шри Радхе и Кришне. And therefore they are suffering greatly. И потому они ужасно страдают. That's all of us. Это все мы. We are part of those countless souls. Мы как раз являемся частью тех бесчисленных душ. I don't know how this mission of his will be successful. Я не знаю, как эта миссия может быть успешна. So therefore I have been coming here to this special house of Advaita Acharya, Поэтому я прихожу сюда, в этот особый дом Адвайта Ачарьи, where he and Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu would come together где он с Шри Чайтаньей Прабху и Шри Нитьянандой Прабху собирались вместе, to plan the Sankirtan movement. чтобы строить планы о дальнейшем развитии движения Санкиртаны. It was here that they launched the inundation of love of God. Здесь началось наводнение любви Бога, Which swept India and continues to this day. которая затопила Индию и продолжает распространяться. Thus I have been praying here very earnestly Поэтому я здесь очень искренне молился, that they will all give me their mercy, чтобы они дали мне свою милость, that somehow they will empower me and guide me. молясь о том, чтобы так или иначе они наделили меня силой и вели меня. I want to satisfy my Gurudev's desire, Я хочу удовлетворить желание своего Гурудева, but I am feeling so unqualified to do this. но я чувствую себя абсолютно неквалифицированным для того, чтобы сделать это. As he was speaking to me, I saw tears falling down on his cheeks again. И когда он говорил со мной, я вновь увидел, как по его щекам потекли слезы. Then he continued, "Tomorrow I am leaving for Calcutta Затем он продолжил: завтра я еду в Калькутту, to go upon a ship across the ocean to America. чтобы на судне пересечь океан и приплыть в Америку. I do not know what will befall me there, Я не знаю, что меня ждет там, but I am praying most earnestly here for help." но здесь я очень искренне взываю о помощи. Then he very humbly asked me for my blessings. И потом он очень смиренно просил меня о моем благословении. I was indeed moved by this Vaishnava sincerity and determination. Я был очень тронут искренностью и решительностью этого вайшнава, As I watched him depart upon his journey. Так как я видел его отправляющимся в свое путешествие. It was a few years later that I began noticing for the very first time white Vaishnavas coming to Advaita Bhavan. И через несколько лет я заметил о том, как белые вайшнавы, они приходят в Адвайта Бхаван. For the very first time in history. Впервые в истории. They were wearing dhotis and saris and chanting on Tulsi Mala. Они носили дхоти и сари и воспевали на Туласи Мале. I never spoke to any of them Я не говорил ни с кем из них, because they actually were afraid of them. так как они на самом деле побаивались белых преданных. But then one of them gave me this Back to Godhead magazine from America. Но потом один из них дал мне этот магазин Back to Godhead из Америки. As I was looking at the photograph, suddenly I recognized a painting of the founder Acharya. И когда я посмотрел на фотографию, то я узнал основателя Ачарью, who had brought Krishna consciousness to the West. Который принес сознание Кришны на Запад. It was a picture of my old friend Bhaktivedanta Swami. И это было изображение моего старого друга Бхактивиданта Свами, who had come and prayed here so many times before. который приходил сюда и молился множество раз. Then I realized that he had actually accomplished
this impossible mission of his Gurudev. И тогда я понял, что он выполнил эту невыполнимую миссию своего Гурудева. I saw that it was indeed him who started alone and without pretense. Я понял, что это был именно он, который начал это движение без какого-либо притворства, Who had accomplished this glorious miracle against all odds. который, несмотря ни на что, совершил это грандиозный подвиг, Miracle чудо. against all odds. Odds are the hindrances, the obstacles, you know. То есть невзирая ни на что. Yeah, so he had accomplished the glorious miracle against all obstacles. И несмотря ни на что, он совершил это чудо, славное чудо. Yes, because Prabhupada was facing so many obstacles. Да, потому что на самом деле перед Шрила Прабхупада было столько трудностей. Yes, we often tend to forget this. И у нас есть такая тенденция забывать об этом. But when you read this book, you realize more. Но когда вы читаете эту книгу, вы можете понять больше. As soon as I saw this, I came here to this temple in Mayapur to tell you this information. Как только я увидел это, я приехал сюда, в храм Майяпури, для того, чтобы рассказать вам это. I know that he has gone from this world now, Я знаю, что он оставил этот мир. but I thought perhaps you might want to know the story about you and my beloved Srila Prabhupada. Но я подумал, что, может быть, вам захочется узнать историю о нашем возлюбленном гуру Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada ki Yeah, isn't that an amazing story? Это невероятная история. How Prabhupada one day before he went on the ship to America, he spent all day there chanting. Как Шрила Прабхупада за день до своего отплытия, он провел там весь день, воспевая. Yes. We might think he would be busy with more important things, you know. Мы могли бы подумать, что он был бы занят чем-то, какими-то более важными вещами. Yes, probably before we go to India, you know, we wouldn't spend all day chanting, you know. Например, как перед нашей поездкой в Индию мы не провели бы весь день в воспевании. Yes, but Prabhupada, that was his priority, the chanting. Но Шрила Прабхупада, его приоритетом было воспевание. Yes, he went there to Advaita Acharya's house and spent there all day chanting. И он пошел в дом Адвайты Ачарьи для того, чтобы воспевать, и провел там воспевание весь день. Yes, calling out to Krishna in helplessness. Беспомощно взывая к Кришне. Yes, very nice example, you know. Замечательный здесь пример. Yes, because Prabhupada is saying, I feel completely unqualified to do this mission, you know. Потому что Шрила Прабхупада говорит, что я чувствую себя абсолютно неквалифицированным выполнить эту миссию. Even though Prabhupada was the most qualified. Хотя Шрила Прабхупада, он был самым квалифицированным. Yes, he's a Shaktavesha avatar. Да, он Шактиавеша аватара. Yes, yes. Most qualified. Самый квалифицированный. Yes. But he didn't come here and saying, hoo, watch me. I'm the Shaktavesha avatar. I'm gonna do it all. Но он не пришел сюда и не сказал: «Эй, посмотрите на меня, Шактиавеша аватара, я все могу». Yes, he felt completely unqualified. Он чувствовал свою абсолютную неквалификацию. Yes, that's the sign for a pure devotee. И это признак чистого преданного. You know, the more qualified he is, the more unqualified he feels. То есть признак в том, что чем больше квалификации он обладает, тем менее квалифицированным он себя чувствует. Yes, that's a sign of true humility. То есть и это признак истинного смирения. Definition of humility is if a most qualified person considers himself to be completely insignificant and worthless. То есть это определение смирения, это в том, что когда квалифицированный человек чувствует себя абсолютно незначительным и никчемным. Yes, so in Prabhupada was really, in these two stories we read, he really demonstrates what it means
to cry out to Krishna like a helpless child. И вот в этих двух историях, которые мы прочитали, Шрила Прабхупада демонстрирует вот это вот качество взывать к Кришне как беспомощный ребенок. Yes, and I can't help myself. When I read this the first time, it actually made a deep impact on me. То есть, когда я прочитал это в первый раз, это оставило у меня неизгладимое впечатление. Yes, and often when I chant, I remember this. И часто, когда я воспевала, я вспоминал эту историю. Yes, and I just wish I could just have one drop of this mood. И как бы я хотела иметь хотя бы хоть каплю этого настроения. Yes, because I am convinced, you know, if we would just all have one drop, only one drop of this mood, we would be a lot more effective in our preaching. Так как я убежден, если бы у нас была бы хотя бы всего лишь одна капля этого настроения, наша проповедь, она была бы гораздо более эффективной. Yes, because then Krishna would empower us. Потому что в таком случае Кришна, он наделил бы нас могуществом. Then Krishna would use us as an instrument in his plans. В таком случае Кришна, он использовал бы нас как инструмент в своих планах. In the same way as he used Prabhupada as an instrument in his plans. То есть подобно тому, как он использовал Шрилу Прабхупаду как инструмент в своих планах. Yes, because in Chaitanya Charitamrita it says one actually can only spread really Krishna consciousness and affect people's hearts if one is empowered by Krishna, otherwise one cannot. Так как в Чайтанья Чаритамрите говорится, что распространять сознание Кришны и влиять на сердца людей может только тот, кто наделен могуществом делать это от самого Кришны, иначе это невозможно. Yes. Otherwise one is not able to affect people's hearts and change people's hearts. И иначе человек не способен каким-либо образом повлиять на сердца людей и изменить их. That is only possible if Krishna uses us as an instrument. Это возможно только в том случае, если Кришна использует нас как инструмент. Yes, it's good to remember that every now and again. И очень хорошо это помнить. Yes, because so often we think, yes, I can do it all, you know. Потому что очень часто мы можем подумать, да, я могу это делать. Yes, and we just try and do something in the mode of passion there, you know. И мы пытаемся просто что-то сделать в гуне страсти. Yes, and all right, something little we can maybe do, maybe. Ну, Yeah. хорошо, то есть, возможно, что-то мы можем сделать. Yes, but to really change people's hearts, we cannot do in the mode of passion. Но в гуне страсти мы не можем поменять сердца людей. Yeah, so if we would just have one drop of Prabhupada's mood, how he was begging, you know, the previous acharyas and his Guru Maharaj for mercy, then we could also do something. И если бы на нас не зашла капля вот того настроения Шрилы Прабхупады, в котором он молил предыдущих ачарьев, то then we maybe could also do something. тогда, возможно, мы также смогли бы что-то сделать. Yes, we could do something for Prabhupada's pleasure. Возможно, мы смогли бы сделать что-то для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Yeah, so that's why it's nice to really, you know, keep the stories, these two stories deep in our hearts. Поэтому так важно держать эти две истории в глубине своего сердца. Yes, also one thing is, Также один пункт заключается в том, что yes, when Prabhupada was in the West, there was only very few occasions where Prabhupada could not control his spiritual emotions. И также еще один пункт заключается в том, что когда Шрила Прабхупада был на Западе, было очень мало случаев, когда он не мог сдержать свои духовные эмоции. Yes, he was very carefully checking his emotions. Он очень внимательно следил за проявлением своих эмоций. And it happened only a few times, where he started crying or his voice choked up, you know. И очень мало случаев, когда он начинал плакать или его голос прерывался. But when you read this book, so many people say how they saw Prabhupada crying when he chanted. So many. Но читая эту книгу, мы можем увидеть,
прочитать о стольких людях, которые видели Шилу Прабхупаду плачущим в момент повторения. Yeah, so it seems when he was in Vrindavan or in Advaitacharya's house, he did not control and check his spiritual emotions like this. То есть поэтому очевидно, что когда Шрила Прабхупада, он был в доме Адвайта Ачарьи или во Вриндаване, он не контролировал свои эмоции. Yeah, so of course the reason why he usually checked his emotions was because he knew Kali Yuga is the age of hypocrisy and cheating. И та причина, по которой он контролировал свои эмоции, была в том, что Кали-юга — это век лицемерия. Hypocrisy. Cheating. Век обмана и лицемерия. Yes, as we said, something very high we pull down and make it cheaply available, you know? Потому что мы берем что-то очень возвышенное, мы стаскиваем его до примитивного уровня и делаем очень дешевым. Yeah, so having such intense spiritual emotions is a very, very high level. Поэтому иметь такого качества духовные эмоции — это очень высокий уровень. And very easily people imitate this very cheaply. И очень часто люди очень дешево это имитируют. Yes, I come across this so many times. Я встречалась с этим очень большое количество раз. Yes, very often people say, oh yes, when I chant I'm crying, tears come to my eyes, and what is this? What does that mean? И очень часто люди говорят: да, я так часто плачу, когда воспеваю, вот просто слезы, они идут ручьями из моих глаз. Что это может значить? Что yes, and of course people want to hear, you must be a pure devotee. И люди хотят услышать: ну ты, наверное, чистый преданный. No other reason. Других причин быть не может. Yes, you must be, you know, an Uttamadhikari. Ты должно быть Уттамадхикари. Yes, that's what people want to hear, you know, and people want to advertise. Люди вот это вот хотят услышать, и они хотят как бы разрекламировать себя. Вот yes. So that's the reason why Prabhupada was really carefully hiding his spiritual emotions, you know. И это было той причиной, по которой Шрила Прабхупада, он очень тщательно следил за своими эмоциями. Yeah, so we should very clearly understand that yesterday when we were talking about crying out to Krishna, we mean a very deep crying in our heart. То есть и поэтому Поэтому нужно понять, что когда мы вчера говорили о глубоком взывании к Кришне, мы имели в виду то, которое происходит очень глубоко в сердце. Yes, no need to make some external crying show here, you know. То есть не надо здесь устраивать какое-то слезное шоу. Yes, and then put it on Facebook. А потом разместить его на Фейсбуке. Here I am crying when I chant. Размещать на Фейсбуке с фотографией, то есть с комментарием: вот я здесь плачу в момент воспевания. Yes, I hope all my 3,000 friends read this. Я надеюсь, что все мои 3000 друзей не прочтут. And they put it again on some other Facebook, so the whole world knows about it. You know? И разместят в других частях Фейсбука, чтобы весь мир узнал об этом. Yes. But actually, it's interesting to understand. Но на самом деле интересно знать, понимать то, что as soon as a person, you know, advertises or tells about his spiritual experiences and emotions, there is a very good chance that it is not real. То есть, интересно знать, что когда человек начинает рекламировать или говорить о своих духовных эмоциях, в большинстве случаев это, скорее всего, неправда. Yes, because Krishna would never ever reveal himself to such a person who has that tendency to advertise himself like this. Потому что Кришна, он не проявит себя той личности, которая имеет вот такую тенденцию рекламировать себя. Yes. He would never reveal himself to such a person. Он никогда бы не явил себя такой личностью. Yes. Devotees who have some deeper transcendental experience, they usually don't tell anybody about this. Преданные, у которых есть глубокий трансцендентный опыт, они обычно никому об этом не рассказывают.
Yes, they keep them very, very hidden in the most secret corner of their hearts. И они хранят это в самых потаенных местах своего сердца. Yes, then maybe it can be a true spiritual experience. То есть тогда вот это вот истина, может быть истинным духовным опытом. Yes, that's the way it is with love. То As есть, soon as you say, "Oh, I love you," love is sneaking out the door, you know? It's gone. то есть подобная же вещь с любовью, когда мы говорим «я тебя люблю», вот как раз в этот момент любовь, она и выскальзывает, проскальзывает и уходит. Yes, yes. As soon as you talk about it and advertise it, То есть it's gone. как только он говорит об этом и рекламирует это, оно уходит. Yeah, so we have to make sure that we understand Prabhupada's pastimes here deeply, you know? То есть и мы должны глубоко понимать вот эти вот лилы Шрилы Прабхупады. Yes, and we should not allow this tendency to enter our heart or mind that we cheaply try to imitate. И вот мы не должны позволить вот этой вот тенденции дешево что-то имитировать, проникнуть в наш ум и сердце. Yes, we will talk about that more tomorrow. Мы больше поговорим об этом завтра. Okay, I'm sorry I went over time today again. Я извиняюсь, что я It's okay, is it? превысила лимит времени, как вчера. Okay, so let us have kirtan. Maybe we can go to 8 o'clock, or whoever wants to leave can leave, and we just go through till 8. Давайте тогда проведем киртан до 8. Если кому-то нужно уходить, можно уходить. Because 8 o'clock we have the milk, so we might as well have kirtan until then. And I think yesterday you had already anyway, you know. Ну, до 8 мы будем проводить киртан, так как в 8 у нас молоко, поэтому до этого. Okay. So, and let us hang on. Oi, shh, wait. Let us chant kirtan in turning consciously towards Krishna. И давайте будем воспевать киртан, сознательно повернувшись к Кришне. Yes, Krishna, I know you are there. Кришна, я знаю, что ты там. Yes, this is my formula. You know? Вот это моя формула. Yes, whenever my mind wanders, when I chant in kirtana, in japa, and my mind wanders, then Krishna, you are there. I know you're there. That's how you can get the mind back, and you can focus on Krishna. You know. То есть я вот так возвращаю свой ум в киртане или джапе, когда он начинает бегать, я вот этой вот мантрой «Кришна, я знаю, ты там», я его возвращаю, и также это можно делать. Yes, because the happiness in kirtan comes only if we pay the price of connecting with Krishna. Потому что счастье в киртане приходит лишь в том случае, если мы платим эту цену, вот это вот связи с Кришной. Yes, we have to do this internal work of turning towards Krishna. То есть вот эту вот цену связывания, вот то, что мы связываемся с Кришной, мы должны заплатить эту Yeah, цену. so let us try and chant like this tonight. Давайте сегодня вечером попытаемся вот таким вот образом воспевать. Yes, consciously turning towards Krishna. Krishna, I know you're there. Please accept me. Сознательно повернувшись к Кришне, Кришна, я знаю, что ты там. Please accept me. Пожалуйста, прими меня. I want to connect with you. Я хочу связаться с тобой. Yes, we want to long for Krishna. Мы хотим Longing. Hankering, longing. мы хотим вот, чтобы нашей целью вот был Кришна. This sounds very rational, you know. Longing from the heart. Стремиться, тянуться к Кришне. Yes, yes, yes. Like Mahaprabhu there, you know. Longing. Krishna, where are you? I want you. I need you. Where are you? То есть мы хотим звать Кришну. Кришна, где ты? Where are you? I want you. I need you. Где ты? Я хочу тебя. Я хочу. Where are you? Ты нужен мне. Yes, yes. That we ultimately have to develop, this longing, hankering for Krishna. И вот это вот стремление к Кришне, это наша как бы совершенная цель.
again this thing. Sorry. Yeah, the beginning of longing for Krishna is to turn towards him and be mindful at least that he is there. И начало вот этого стремления к Кришне, это когда мы разворачиваемся к нему и понимаем, что он есть. Okay.